Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan sambut kebenaran firman-Nya. Oh, let the weak say. He gives strength Of the Lord, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of my Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I'm afraid, I will trust in you. Yes, Lord, we worship you. I will trust in you. We lift up your holy name, O God. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. Let's all lift our hands and just praise God. Angkat tanganmu dan pujilah Allah. Today, this evening, God wants to speak to you. Pada sore ini Allah ingin berbicara kepada engkau. I can feel the strong anointing in this place. Saya dapat merasakan kuatnya urapan Allah di I tempat can see ini. the cloud of glory. Saya dapat merasakan awan kemuliaan Allah. This is not a usual Sunday how we gather together. Ini bukan hari Minggu yang biasa. Unusually, God wants to speak to you. Saya ingin berbicara kepada kalian. Just give your heart to the Lord Berilah hati kalian and kepada say to Allah. Jesus, I'm ready to receive your word. Siapakah yang siap mendengar firman Tuhan? You are in the hiding place of the Lord. Kalian berada di dalam tempat You're perlindungan under the Allah. shadow of the Lord Almighty. Kalian berada dalam tempat perlindungan Tuhan. Just speak to Jesus Dalam nama Yesus. and say to the Lord, fill me, Lord. Penuhi aku Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. You are my refuge. Engkaulah adalah You are my tempat fortress. perlindunganku. And Engkau I will adalah worship you, bentengku. Lord. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Oh, Yeshua. Yeshua. You are my refuge. You are my fortress. You are my hiding place. You are my God. You are my refuge.
with me. Yes, Lord. You are my fortress. You are my hiding place. You are my God. And I will worship you. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my strength. And I will seek you, Lord, with all of my heart. You are my Lord. You are my God. You are my Lord. Yes, Jesus. You are my God. You are my God. Here I am. Father, we bow before you. Kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Thousand tongues is not much enough to glorify your holy name. Beribu-ribu lidah tidak cukup untuk memuliakan Kau. You are the Lord who dwells in the midst of the worship. Amen. Kau adalah Allah yang berdiam di atas penyembahan kami. 24 out of 7 angels are worshiping you. Semua kita akan memuji dan menyembah Engkau. As a church, we worshiping you, Lord. Sebagai gereja kami memuji We are Engkau. worshiping in truth and spirit. Kami menyembah Allah yang adalah roh. Bless us, O God. Berkati kami Tuhan. Bless our family. Berkati keluarga kami. Bless our children. Berkati anak-anak Bless the kami. works that we are doing, O God. Berkati kehidupan kami. In the days to come, Dalam hari-hari the yang Lord akan is datang, going to bless the church. Allah akan memberkati kami. The Lord is going to extend the territories of this ministry. Allah akan memperluas wilayah kami. Many new souls are going to come and glorify the name of Jesus. Banyak bangsa akan memuliakan nama-Mu. From the east and the west, from the north and south, many people are going to worship the Lord in the church. Dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, banyak orang akan memuliakan Kau. Many, I'm saying this place is not going to be empty. It's going to be overflow in the name of Jesus. Banyak orang akan memuliakan, menyanyikan pujian bagi-Mu. Every empty chairs will fill with the souls of God. Yang akan menaikkan pujian bagi-Mu. That's the way the Lord is going to bless us. Banyak orang akan memberkati That's Kau. the way that God is going to lift up us. Allah akan mengangkat kita. If God blesses, who can stop it? Jika Allah memberkati kita, If siapa God yang want bisa to use it, who menghentikannya? can stop it? Jika Allah ingin menggunakan kita, I siapa yang pray bisa in the name of menghentikannya? Jesus. Saya berdoa di dalam nama The Yesus. seasons are going to come. Banyak hal-hal yang The baik showers akan of datang. blessing is going to come. Khotbah mengenai berkat-berkat The akan Lord datang. is going to use the servant of God very mightily in the days to come. Tuhan akan menggunakan khotbah untuk The miracles hari and yang akan signs datang. and wonders will take place in the church. Mujizat akan terjadi dalam gereja ini. Such a way the Lord is going to bless the church. Tuhan akan memberkati gereja If you ini. believe, give a big clap to the Lord Almighty. Percayalah akan berkat-berkat Tuhan. Father, thank you for this prophetical word, oh God. Tuhan, kami bersyukur untuk hari We humble before you, Lord. kami merendahkan diri di hadapan Lord, we should decrease and you should increase. Kami akan bertambah. Let your word come with authority and power. Biarlah firman-Mu datang dengan kuasa. None of them should not leave this place with empty, Lord. Tidak ada orang yang akan meninggalkan tempat ini dengan tangan kosong. You speak to us, we will listen, oh God. Engkau akan berbicara dan kami akan Let your mendengarnya. name alone be glorified. Dalam nama Allah yang Maha In Kuasa. Jesus' holy name I pray. Dalam nama Tuhan Yesus Shall yang we Maha give a Kudus. big clap to the Lord Almighty? Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Please be seated. Silakan duduk. It's a great joy for me to come and stand before you to Merupakan- share, to deliver the beautiful and wonderful, the mighty word of the Lord. Merupakan sukacita bagi saya untuk menerima kesempatan ini untuk sharing firman Tuhan yang indah dan berkuasa di hadapan saudara. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya nama Tuhan harus dimuliakan. Bible says, taste and see our God is good. Alkitab berkata, kecaplah dan lihatlah The betapa purpose baiknya that Tuhan we itu. gather in the church to taste His presence, to feel His presence. Kita berkumpul dalam gereja untuk merasakan, mengecap kebaikan Tuhan. Nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. The first I would like to give thank God for this opportunity.
Saya akan berterima kasih pada Allah untuk kesempatan ini. And secondly, our beloved Pastor Cordelly invited me to share the word. Kepada Pastor Jeffrey dan Pastor Naimi yang telah mengundang saya. May God bless the family and the ministry in Jesus' name. Biarlah Tuhan memberkati keluarga kedua pastor ini. And really, our beloved Pastor Judith, Dan kepada Pastor Yudi she's the juga one who introduced and organized this meeting. yang mengorganisasi semua pertemuan dan May the Lord pelayanan bless the ini. ministry and his family also. Biarlah Tuhan memberkati pelayanannya. All glory to God. Semua kemuliaan bagi How Allah. many of you happy today this evening? Siapa yang bergembira pada What a, sore hari ini? what a wonderful worship. Suatu pujian dan penyembahan yang sangat indah. Personally, I was blessed. Saya sangat diberkati. What about you? Bagaimana dengan kalian? Say to somebody, Berbicara kepada seseorang, katakan, you are in the right church. You are in the right church. kamu berada di gereja yang benar. You are in the right place. Kamu berada di tempat yang tepat. God has chosen you to be in this beautiful church. Allah telah memilih engkau untuk bertumbuh, bertanam di You are gereja not ini. being accidentally here. God has brought you for the purpose and plan. Tidak secara kebetulan Allah memilih engkau dalam Before rencananya. you formed in the mother womb, God had chosen you. You should be in the church. Allah telah memilih engkau sebelum engkau ditenun dalam rahim ibumu. What a mighty God we serve. Betapa Allah yang kita sembah adalah Today Allah is yang the day maha kuasa. God is going to set you free. Hari ini adalah di mana Allah membebaskan engkau. Today is the day God is going to anoint you. Hari ini di mana Allah menggunakan engkau. Today is the day God is going to fill you with His power. Allah akan memenuhi engkau dengan kuasanya. Today is the day the revelation from the Lord is going to come to you. Pewahyuan dari Allah, penyataan dari Allah akan datang kepadamu. Today is the day God is going to transform your life. Allah akan Transform your life. mengubah hidupmu. Today is the day whatsoever you prayed, God is going to answer. Yes and amen. Allah akan menjawab doamu pada hari ini. Today is the day you're going to carry the blessings of God. Engkau akan membawa berkat-berkat Allah pada hari ini. Today is the day God is going to recreate your life. Tuhan akan menciptakan hidupanmu Today is the day the restoration is going to take place. Pemulihan akan terjadi pada hari ini. Today is the day you're going to praise God more and Kau more. akan memuji Allah lebih dan lebih lagi. Today is the day God is going to heal you from all your sickness and bondages of evil spirit in Jesus' mighty name. Allah akan menyembuhkan kau dari segala penyakitmu pada hari ini. Today is the day you're going to surprise and testify the goodness of God. Pada hari ini engkau akan memuji dan bersaksi tentang Allah. I love Indonesia. Saya sangat cinta I love Indonesia. Indonesia people Saya cinta orang-orang Indonesia. because you are beautiful, you are so blessed. Engkau baik, engkau penuh diberkati. All glory to God. Segala kemuliaan bagi Allah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Our God is a good God. Allah kita adalah Allah yang baik. When I pray for this meeting, Ketika aku berdoa, saya berdoa untuk pertemuan ini. God has given some scripture to talk to you. Allah memberikan sebagian firman-Nya untuk disampaikan kepada And saudara. this word is going to be a prophetical word to the church and as well as for the believer who are watching on the live. Dan firman ini berupa profesi atau nubuatan mengenai gereja-gereja ini. The word of the Lord says, all the promise of God in Him is an amen. Semua yang dijanjikan Allah akan digenapi. We almost going to be finished the month of March. Kita hampir menyelesaikan bulan Maret ini. The God may be given you the vision. God may be given the word. God may given the word of prophecy to you. You may pray to God when the word will be fulfilled in my life. Mungkin kalian bertanya-tanya kapan firman nubuatan itu akan digenapi dalam hidup saya. Let me tell you, Biarkan saya katakan there is a kepada saudara. season for everything. Ada musim, ada sesuatu, segala sesuatu ada saatnya. There is a time for everything. Ada waktu untuk segalanya. He will do everything beautifully in His time. Dia akan melakukan semuanya indah pada I waktunya. pray in the name of Jesus. Saya berdoa di dalam nama Yesus. This church is going to arise and shine for the glory of God. Gereja ini akan bangkit dan bersinar bagi Tuhan. The book of Isaiah 61 says, Yesaya pasal 61 says, 61. arise and shine, your light has come. Aku akan membangkitkan dan engkau akan bercahaya. This is a prophetical word for you. Ini adalah kata-kata nubuatan Church, bagi saudara. arise and shine, your light has come. Berbangkitlah dan bersinarlah. Isaiah 61. Isaiah 60. 1. Yesaya pasal 60 ayat yang Arise and pertama. shine, your light has come. Arise and shine, Yeah. your light has come. Aku akan bangkit dan aku akan membangkitkan engkau dan membuat engkau bersinar. God doesn't want you to be sit in the same place. Allah tidak ingin saudara duduk pada tempat yang sama. God doesn't want you to be in the same company. Allah tidak ingin
saudara berteman God dengan orang-orang doesn't yang want sama. you to do the same business. Tidak ingin saudara tinggal pada bisnis yang He sama. wants to lift you in the next level. Dia ingin mengangkat saudara pada He, level yang he lebih wants to tinggi. promote you in the next level. Dia ingin mempromosikan saudara. He wants to elevate you in the next level. Dia ingin mengangkat saudara. God wants to elevate his children for his glory. Dia akan mengangkat setiap dari saudara untuk kemuliaannya. Arise and shine. Bangkit dan bersinar. Your light has come. Terangmu sudah datang. See, when I was sitting and worshiping the Lord, Ketika aku sedang duduk, the choir and worship leader was praising God. singer dan worship leader sedang memuji Allah. I noticed one thing. Saya tahu satu hal. We are all clapping and praising God. Waktu kita bertepuk tangan dan memuji Allah, Even the light also praising God. bahkan lighting system pun memuji Tuhan. It's also shaking. The rays was, spreading all over the room. Bergetar menyinari ruangan ini. It was arising and shining. The light has come. Dia bangkit dan dia bersinar. Whosoever come to this church, Siapapun yang datang ke gereja they ini, will not be the same again. mereka tidak akan sama I lagi. repeat again. I repeat again. Saya ulangi lagi. Whosoever come into the church, Siapapun yang datang ke gereja my dear ini, friend, I'm talking to you. apakah aku sedang berbicara pada kalian? Whosoever come into the church, Siapapun yang akan datang ke they will gereja not be ini, same again. tidak akan bersama lagi. They will be arise and Mereka akan shine bangkit dan bersinar. because your light has come Karena already. terangmu sudah datang. I'm going to talk to you very important points to you. Saya akan membicarakan poin-poin penting bagi saudara. How God arises children. Bagaimana Tuhan membangkitkan How they will anak-anaknya. shine for the Lord. Bagaimana kita bisa bersinar bagi Allah. What is needed in the life. Apa yang diperlukan dalam hidup kita. This is what I want to share with you. Inilah yang saya ingin bagikan bagi saudara. Hopefully this message will be helpful to grow in spiritual life. Semoga saya harapkan pesan ini akan membangun saudara, membuat saudara bertumbuh dalam iman. The first point in your Christian journey, the principle that you needed in your life for every Christian believer, anointing of the Lord is important. Urapan dalam hidup kita, prinsip yang pertama, urapan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Why we need the God's anointing? Kenapa kita butuh urapan dari Allah? Today in this world, if you want to be lifted up, you need educated yourself. Kita perlu mendidik, mengajar diri kita sendiri. Otherwise, you need the background of your family so that you can live happy and blessed life. Kita butuh dengan keluarga sehingga kita bisa hidup dalam keluarga yang tenang, damai. But Dan according to the God's principle, how God lifts somebody, it's not by education, it's not by the appearance, it's through the anointing of the Lord. Allah mengangkat seseorang melalui urapannya, bukan melalui pendidikannya, bukan melalui latar belakang keluarganya, bukan melalui pekerjaannya, tetapi melalui urapannya. The anointing of the Lord will lift up the God's people. Urapan dari Allah akan mengangkat umat Allah. Say with me, anointing of the Lord. Katakan bersama-sama dengan saya, urapan Allah. Say with me, anointing of the Lord. Urapan Allah. Our dear brother, he really did good worship. Ya, saudara kita sini, He was dancing. dia berdansa, menari. Do you think, wait. Do you think he was dancing by himself? Apakah saudara berpikir dia menari dengan dirinya sendiri? Do you think he was learn and dancing? Apakah kalian berpikir dia menari dari Do you think, pelajarannya? oh, I have a talent so that I'm dancing? Oh, saya punya talent sehingga saya berdansa, It's menari. not about it. Bukan hal itu. He filled with the Spirit of God. Dia dipenuhi oleh Roh Allah. He filled with the Spirit of God. Dia dipenuhi oleh Roh He Allah. was praising God. Dia memuji Allah. People will sit and look at him. He may be mad, Orang melihat dia mungkin orang ini but he gila. don't think what the people says about Tapi him, kita tidak pusing dengan apa because perkataan he orang. was praising the King of Kings and Lord Karena of dia Lords. sedang memuji Allah. The anointing of the Lord will lift up you. Urapan dari Allah akan mengangkat. The David was a shepherd boy. Raja Daud dulunya adalah seorang gembala. He's not a well-educated, Dia tidak berpendidikan tinggi. but God has chosen him to be a king to the nation of Israel. Tapi Allah telah memilihnya menjadi raja atas bangsa Israel. He's not have a money background. He don't have a educated background. Dia But tidak kaya, dia tidak pintar. because of the God's anointing came upon through the prophet Samuel, he became the king to the nation of Israel. Tapi oleh urapan Allah yang ditransfer atau disalurkan melalui Nabi Samuel, dia menjadi raja I Israel. pray in the name of Jesus. Saya berdoa di dalam nama Today the Yesus. God's anointing is going to come upon you.
Pada malam ini urapan akan turun ke atas saudara. Arise and shine, your light has come. Bangkit dan bersinarlah, terangmu sudah datang. If you go and ask David, how do you become the king? Jika saudara bertanya pada Daud, bagaimana engkau bisa He jadi will raja? simply say, it's because of the God's anointing came upon me. Dia akan berkata dengan sederhana, karena urapan Allah My dear turun ke people, atas. are you worrying about your future? Banyak orang ragu akan masa Are you depannya. worrying about the tomorrow? Apakah engkau khawatir akan hari Let esok? me encourage you tonight. Biarlah aku menaikkan imanmu pada malam If hari you ini. give a heart to the Lord, Jika engkau memberikan hatimu pada if you say, Tuhan, Lord, I need your touch, Tuhan, saya butuh the firman-Mu. God's anointing shall come upon you. Urapan Allah akan turun ke atas. The word of the Lord says, I will pour out my spirit upon all the flesh. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Today, the spirit of the Lord is going to move upon you. Urapan Allah, roh Allah akan bergerak. You're di going to antara receive the saudara. double portion anointing. Saudara akan menerima 2 porsi When you urapan. walk out of this place, you're not going to be the same again. Kalian tidak akan sama lagi. You're going to be a strong pillar. Saudara akan menjadi orang yang You're going to be a kuat. strong woman. Saudara menjadi orang-orang You're wanita going to be a yang kuat. strong man. Saudara menjadi pria yang The kuat. God of David is your God. Saudara akan menjadi orang-orang yang kuat. Just give him and praise to God. Berikan pujian dan penyembahan baginya. He's going to anoint you. He's going to lift up you. Dia akan mengurapi engkau. The first point, Poin yang pertama, if you want to be arise and shine, you need the God's anointing. jika engkau ingin bertumbuh, berbangkit dan bersinar, engkau butuh urapan Tuhan. You know Elijah and Elisha. Saudara tahu Elia dan Elisa? When Elijah was going to take up to heaven, Elisha was praying, Master, I need the anointing which rested upon you. Ketika Elia hendak terangkat ke surga, Elisa berkata, urapi aku dengan urapanmu. Elisha never asked money. Elisha never asked property. Elisha never asked the positions. He's asking the anointing which is resting upon you. Elisa tidak minta uang, Elisa tidak minta kuasa, dia tidak minta jabatan, dia hanya minta urapan. God's children, the God's people, let me tell you, the worldly materials shall be destroyed at any time. But the God's treasure, the anointing which resting upon you will take up to heaven and give the revelation and prophetical and will bless you and supernaturally. Segala sesuatu akan musnah, tapi urapan Allah tidak akan pernah musnah. I'm speaking long, Yeah. but you're saying very short. I'm speaking long. Yeah, maybe you can speak slowly. Glory to the Lord. Segala kemuliaan bagi Tuhan. The God's anointing is very, very important, my dear people of God. Urapan Allah sangat-sangat penting bagi umatnya. Because the anointing that made you to arise and shine. Karena urapan itu dibutuhkan untuk bangkit dan bersinar. We know the Paul and Peter. Kita tahu Rasul Paulus dan When Peter was walking, waktu Petrus berjalan, by the shadow of the Peter, people were healed. ketika orang menyentuh bayangan Rasul Petrus, orang itu That is the disembuhkan. anointing of the Holy Spirit. Itu adalah urapan dari Roh Kudus. When Paul prayed and keep the hands upon the sick people, Ketika Paulus berdoa dan menumpangkan tangannya di the atas orang people are sakit, healed instantly. That's the anointing of the Holy Spirit. orang itu sembuh karena urapan dari Roh Kudus. The God wants to use you as a supernatural man. God wants to use you as a supernatural woman. Allah ingin menggunakan saudara-saudari sebagai supranatural, sesuatu yang luar biasa, orang-orang yang luar biasa, baik pria maupun wanita. The anointing will change you as a supernatural man. Urapan itu yang mengubah saudara The menjadi luar anointing will biasa. change a supernatural woman. Urapan itu yang akan mengubah Bapak Ibu wanita yang menjadi wanita-wanita yang luar You will biasa. say, I can do all things through Christ Jesus who can strengthen me. Saudara akan berkata, aku dapat melakukan segala sesuatu karena Kristus yang memberi kekuatan bagiku. You can do all things through the anointing of the Lord who gives to you. Saudara bisa melakukan segala sesuatu melalui urapan yang Allah berikan pada saudara. See, you can do a business, you can do the work by your wisdom, by education. Kita bisa melakukan bisnis kita karena kepintaran kita, pendidikan kita, kepandaian kita, kebijaksanaan kita. But you cannot do ministry by money, by your wisdom. Tapi saudara tidak bisa melakukan pelayanan hanya dengan uang, hanya dengan kebijaksanaan. Ministry kita. can do by the anointing of the Holy Spirit. Kita hanya bisa melakukan pelayanan melalui urapan dari kuasa Roh The Kudus. ministry can be used by God, instruments, servants of God, to the anointing of the Holy Spirit. Kita bisa melakukan pelayanan hanya dengan kemampuan yang diberikan melalui urapan dari Roh Kudus. Think a while what I'm saying right now. Pikirlah baik-baik apa yang Before baru you saja come to church, saya katakan. you may have a burden in your heart. Sebelum waktu saudara ke gereja, saudara You mungkin may have a memiliki beban. worriness about your life.
Sangat worry, sangat khawatir akan hidup saudara. You are thinking too much. Berpikir terlalu banyak. You don't know what is going to happen tomorrow. Apa yang akan terjadi pada hari Lot esok? of questions about your life. Banyak pertanyaan dalam hidup But kita. when you step in the church, Waktu kita datang when ke you start to gereja, worship the Lord, waktu kita menyembah Allah, every burden's gone away from you. semua beban terhilang You dari hidup start to saudara. praise God. Waktu kita memuji There is Allah, a joy in your life. ada sukacita dalam You hidup start to kita. clap the hands and dancing. Waktu kita bertepuk tangan dan menari, Say to somebody, berkatalah pada that's an seseorang, anointing. itu yang disebut urapan. That's anointing. Itu urapan. The anointing will change your destiny. Itu urapan yang akan mengubah The hidupmu. anointing will change your life. Urapan yang akan mengubah hidupmu. Where you will get this anointing? Bagaimana kita mendapatkan urapan ini? You cannot get it from the shop. Kita tidak bisa beli You di cannot toko, get from your husband. tidak bisa dapat You dari cannot suami, get from your wife. tidak bisa dapat It's dari not get istri, from anywhere else. tidak bisa dapat dari It will tempat-tempat come lain. from the above, from the Lord Almighty. Dia hanya datang dari Allah. Jesus said, Allah. I will go and send another comforter, he will be with you. Yesus berkata, aku akan pergi dan mengirim seorang penolong yang It lain. is the Holy Spirit who will anoint you. Itu adalah janji mengenai urapan dari Roh In the Kudus. Old Testament, Dalam perjanjian through lama, the prophets, they were anointed. melalui nabi-nabi mereka diurapi. But in the New Testament, Dalam perjanjian through the baru, Holy Spirit, we are anointed. melalui kuasa Roh Kudus engkau diurapi. Right now, in the name of Jesus, Sekarang ini dalam nama today the Yesus, Holy Spirit is going to come upon you. urapan Roh Kudus turun How ke many of atasmu. you ready to receive it? Siapa yang siap menerimanya? Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Give a big clap to the Lord Almighty. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. If you want to arise and shine, Jika kalian ingin the bangkit dan first bersinar, point, poin yang pertama, the anointing is very important. urapan sangat penting. Secondly, Yang kedua, if you want to arise and shine, jika engkau ingin bangkit dan the bersinar, grace of God is important. anugerah Allah sangat penting. Hallelujah. Haleluya, The grace of God. anugerah Allah. You all know Mother Mary. Bapak Ibu tahu Bunda Maria. Yeah, Mother Mary. she lived a village called Bethlehem. Dia hidup di Bethlehem. Mother Yeah, Mary. yeah. Mother Mary. Ya. Translate. Ya, dia hidup di daerah Bethlehem. She lived a small city called Bethlehem, Jerusalem. Dia hidup di Bethlehem di antara wilayah Yerusalem. Today we have a lot of communication. You can transfer the data through WhatsApp, Instagram, and YouTube. Those days there is no communications. Zaman sekarang enak, segala sesuatu bisa ditransfer data lewat WhatsApp, YouTube. Zaman dulu tidak ada. Angel came from heaven and said to Mary, Malaikat datang dari surga dan berkata kepada Maria, "You are the blessed woman among other women." engkau adalah wanita yang diberkati dari semua wanita lainnya. What a good news it is. Betapa kabar baik. There are so many ladies in Jerusalem, in Israel. Banyak wanita, banyak nyonya di sekitar But for Yerusalem. only one woman, from all the way from heaven, angel visited and said, "You are the blessed woman." Tapi hanya kepada satu wanita ini saja malaikat turun dari surga dan menyampaikan pesan What Allah. is the quality that found in Mary? Apa yang kualitas dari Bunda Maria ini? Because she's very humble person. Dia adalah orang yang sangat rendah She's hati. loving God. Dia sangat mencintai Allah. She loves God so much. Dia sangat mengasihi Allah. She's an obedient woman. Dia adalah obedient. Wanita yang sangat taat. Not to me there. Holy Spirit, thank you, Lord. So God sent forth his angel and said, Jadi Allah mengirim malaikatnya dan berfirman, you found favor. engkau diperkenan oleh Allah. Hallelujah. Haleluya. You found favor. Engkau diperkenan oleh You know, Allah. those days there is no Instagram, YouTube, Facebook, but the news about the Mary was spreaded all over the world. Pada zaman itu tidak ada Instagram, tidak ada Facebook.
Tapi berita tentang Maria tersebar ke seluruh dunia. How is this happen? Bagaimana hal ini bisa It's terjadi? because of the grace of God. Ini terjadi hanya karena The anugerah grace of Allah. God will lift up you. Anugerah Allah mengangkat engkau. The first point I said, the anointing of the Lord will lift up you. Poin yang pertama, urapan akan mengangkat engkau. The second one, the grace of God will lift up you. Poin yang kedua, anugerah Allah akan mengangkatmu. That's what when Paul was sick, Waktu Paulus sedang sakit, he never waiting for the tablet to heal his disease. dia tidak pernah menunggu obat untuk menyembuhkan He penyakitnya. was praying to the God and said, Lord, I need your grace. Dia berkata pada Allah, Tuhan, saya butuh anugerah. That's said in 2 Corinthians chapter 12, you can read about it. 2 Korintus 12, saudari saya baca sendiri. Jesus said to him, my grace is sufficient for you. Yesus berkata padanya, anugerahku cukup bagimu. He got the revelation because the grace of God will lift up me. Dia mendapat pewahyuan bahwa anugerah Allah akan For mengangkatmu. many days, Paul was so sick because the grace that came upon him, he was arise and shine. Berhari-hari Paulus sangat sakit, tapi karena anugerah Allah dia bisa bangkit. dan I'm bersinar. prophesying you right now. Saya menubuatkan Some of bagi the sisters, saudara-saudari. you have a knee pain. Ada yang sedang sakit lutut, I repeat again, some of the sisters, you have a knee pain. saya sedang sakit lututnya. Some of you feel that whether have a blood pressure or diabetes. Ya, ada yang darah tingginya tinggi. Some of you diabetes, feel that sometimes have a giddiness. kepalanya pusing. Tonight, God is going to heal you in Jesus' mighty name. Malam hari ini Tuhan akan menyembuhkan engkau. His grace will lift up you. Anugerahnya akan mengangkat engkau. His grace will make you to arise and shine. Anugerahnya akan mengangkat engkau dan membuat engkau bersinar. Mary was lifted up because of the grace of God. Maria, Bunda Maria diangkat karena anugerah Allah. Paul was lifted up because of the grace of Rasul God. Paulus diangkat oleh karena anugerahnya. Today, the same God is going to lift up you. Allah yang sama akan mengangkat saudara malam ini. Just pray to God and say, Lord, I need your grace. Berdoa pada Allah, Tuhan saya butuh anugerahmu. He's going to give it to you. Tuhan akan memberikannya padamu. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Pastor, I'm prophesying you right now. Saya akan bernubuat bagi Your pastor. social media ministry is going to improve. Pelayanan sosial mediamu akan meningkat. God is going to give more subscribers to your ministry. Tuhan akan memberikan para subscriber follower pada Hallelujah. medsosmu. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar. At the sound. God is going to use this sister. Allah akan memakai God is going to saudara use ini. that sister Allah akan memakai saudara ini in this ministry. dalam pelayanan. Shall we ini. give a big clap to the Lord Almighty? Berikan tepuk tangan yang Shout meriah. to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Hallelujah. The first point, Poin yang pertama, the anointing of the Lord will make you to shine for the glory of God. urapan Allah akan membuat engkau membangkitkan engkau The dan second bersinar. point, the grace of God will make you to shine for the glory of God. Poin yang kedua, anugerah Allah akan membuat engkau bangkit dan bersinar. And the third point, Yang ketiga, the word of God. firman Allah. Say with me, word of God. Katakan bersama-sama dengan saya, firman Allah. See, today the people thinking gold is very precious, diamond is very precious. I must keep it in the bureau, the locker. Orang berpikir emas sangat berharga, mutiara intan sangat berharga. Saya harus menyimpannya baik-baik. But let me tell you, more than the gold,
More than the diamond, I'm going to introduce 2,000 years treasure to you. Ada harta yang lebih berharga daripada emas maupun berlian. I said big, you said short. Yeah, I read somewhere. No, Pastor. You should say correctly everything. Okay. More than the gold, I'm going to say the 2,000 years treasures to you. Lebih dari emas, saya punya harta yang lebih berharga. That nothing but the word of the Lord. Harta itu adalah firman Allah. This is 2,000 years ago written. Ini ditulis 2000 tahun yang lalu. It is more precious. Ini Hallelujah. lebih berharga. It is more precious. Lebih berharga. If you carry this, Ketika kita membawanya, that means you carry the treasures in your hands. berarti itu kita membawa harta dari It is a Tuhan. great protective for your life. Ini sangat berharga, sangat It is a melindungi hidup kita. sword. The word of the Lord is a sword for you. Ini adalah hal yang sangat berharga bagi What a hidup kita. great privilege. You are as rich, great as a blessed people in this world. Suatu hak yang sangat mahal yang diberikan Allah bagi kita. Because you have the word of God. Karena kita memiliki firman Allah. Man shall not live by the bread alone, but he shall live every word that proceed out of my Father in heaven, says the Lord. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi semua firman yang keluar dari mulut Allah. Heaven and earth will pass away, his word will never pass away. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tinggal Matthew tetap. Gospel chapter 8 verse 8 when you read, Matius pasal 8. we see that centurion man approaching to Jesus to heal his fellow servant. Ketika seorang tentara Romawi datang kepada Yesus memintanya untuk menyembuhkan He budaknya. said, Lord, I am not worthy to call into my home. Speak one word. Dia hanya berkata, saya tidak layak untuk menerima engkau. Katakan satu kata He saja. got the revelation about the word of God. Dia memiliki pewahyuan tentang Because firman Allah. his servant maybe went to many doctors and physicians for the healing, nothing would happen. Hambanya mungkin telah pergi ke banyak dokter, banyak tabib, tapi tidak sembuh. Some people, we also will take many medicines for our disease, nothing will happen. Banyak orang menerima hal ini, hal itu, obat ini, obat itu, tapi tidak sesuatu yang Most sembuh. of time we waste money and money and money, not complete healings. Banyak dari kita membuang uang, tapi tidak ada yang sembuh. The centurion knew it, only my Jesus can heal my servant. Kepala tentara itu tahu, hanya Yesus yang bisa He menyembuhkan hamba believed saya. on the word of God. Dia percaya akan firman Tuhan. He believed on the word of God. Dia percaya akan firman He Tuhan. says, Lord, I am not worthy to call into my home. Saya- You speak one word, that's more than enough. Saya tidak layak menerima engkau di rumah saya. See, if you, Katakan satu kata saya. yes, Hambaku akan sembuh. if you want treat somebody, if doctor want treat a patient, first he will examine what is the sickness. Ketika seorang dokter akan merawat pasiennya, menyembuhkan pasiennya, dia akan memeriksa dulu penyakitnya apa. Secondly, he will say, go and taste the blood test. Dia akan berkata, lakukan tes darah. And third one, he will ask you to take X-ray and MRI and scan. Lakukan ronsen, lakukan scan ini, scan itu, dan And sebagainya. then only slowly you will start the medicine. Dan barulah dia memberikan obat. Jesus never told to ask all these things. Yesus tidak pernah meminta saudara melakukan hal-hal He itu. was so surprised. I never seen the man like faith in Israel. Yesus sangat kaget melihat tentara itu. Dia berkata, aku tidak pernah melihat iman sebesar ini di See, antara orang Jesus Israel. never seen the sick man, whether he's a tall, whether he's short, whether he's a black, whether he's a brown, whether he's white. He never seen anything. Dia tidak pernah melihat orang sakit, tinggi, rendah, hitam, kaya, miskin, dan sebagainya. He said, go in peace. Dia hanya berkata, pergilah dalam Your servant damai. will be healed. Hambamu akan sembuh. That is the word of God. Itulah firman Tuhan. That is the word of God. Itulah firman Allah. That is the word of God. Itulah firman Allah. That is the word of God. Itulah firman Today Allah. I'm decree the word of God for you. Malam hari ini saya mendeklar pada saudara, itulah firman Allah. I am all the way from Chennai to Indonesia. Saya dari Chennai, tinggal di Chennai ke Indonesia. I never brought any gifts for you, Saya tidak pernah membawa pemberian. but I brought the word of God for you. Saya membawa firman Allah. I brought the word of God for you. Saya membawa firman Allah. This word of God will strengthen you. Ini yang akan menyembuhkan saudara. This word of God will heal you. Ini akan yang menyembuhkan. This word of saudara. God change you. Ini akan mengubah saudara. This word of God lift up you. Ini akan mengangkat saudara. Believe the word of God. Percaya pada The firman word Allah. of God will arise and shine. Firman Allah akan membuat hidup saudara bangkit dan bersinar. Abraham believed the word of God. Abraham percaya pada firman Allah. God said to Abraham, I will make you as a stars in the sky, seas in the seashore.
Allah berkata pada Abraham, aku akan membuat engkau seperti bintang di langit dan pasir di laut. Isaac believed in the word of God. Ishak percaya pada firman When Allah. Isaac was in a dry and famine, God said, don't go anywhere, stay in the land, I will bless you 100-folds. Ketika Ishak berada dalam bahaya kelaparan dan kehausan, Allah berkata, jangan pergi kemana-mana, aku akan memberkati engkau. Some of you are thinking like this. Beberapa dari saudara berpikir Oh, seperti ini. let's go to Singapore. Mari kita pergi ke Let's go Singapura. to Europe. Mari kita Let's pergi go ke to Eropa. Australia. Mari kita pergi So ke that Australia. I can earn more and more. Supaya saya dapat menghasilkan Let me lebih, tell lebih, you, lebih let me lagi. tell you, Biarlah aku berkata pada Indonesia is saudara, a very beautiful country and blessed country. Indonesia adalah negara yang sangat indah dan sangat diberkati. My dear friends, last week I was in Hong Kong. 2 minggu yang lalu saya di Hong By the Kong. grace of God, I travel many countries. Dengan anugerah Allah saya. But you know what I pindah-pindah. said, my colleagues and friends? Tapi apa yang saya kata pada teman-teman saya? When I came to Jakarta, I got the peace. Ketika saya datang ke Jakarta, saya menerima damai. Really, your country is so blessed country. Negara kalian, negara Indonesia adalah negara yang sangat diberkati. Thank God for this beautiful nation. Bersyukurlah pada Allah untuk negara ini. Thank God for the beautiful nation. Bersyukurlah pada Allah untuk How bangsa ini. great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. Give a big clap to the Lord Almighty. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah. The first point, Poin yang pertama, if God wants to make you shine and arise, you need the God's anointing. jika Tuhan menginginkan saudara bangkit dan bersinar, kalian butuh If urapan God Allah. wants to make you arise and shine, you need the grace of God. Yang kedua, saudara butuh anugerah Allah untuk bangkit dan bersinar. If God wants to make you arise and shine, you need the word of God. Yang ketiga, jika Tuhan ingin membuat saudara bangkit dan If bersinar. God wants to make you shine and arise, you need the power of God. Yang keempat, butuh kuasa The Allah. fourth point, power of God. Yang poin yang keempat, kuasa dari Allah. We all have a cell phone, am I right? Kita punya cellphone masing-masing. The cost of the cell phone is a millions. Harga dari cellphone ini jutaan rupiah. But if you buy this cell phone without the charger, what will happen? Jika kita beli handphone tapi nggak beli chargernya, apa yang terjadi? It won't work. Tidak akan bisa Okay, berfungsi. you bought the cell phone, Jika saudara membeli but cellphone, if you don't use the charger, it won't work. tidak menggunakan chargernya, maka tidak akan berfungsi. What is the price of charger? Berapa harga charger? Simple lakhs. Jauh. Murah. Simple lakhs. But what is the cost of cell phone? Berapa harga dari handphone? Millions. Jutaan rupiah. The small charger is needed to charge this phone. Harga dari charger yang murah, tapi itu dibutuhkan untuk menge-charge handphone. You may be a believer, Kalau kalian you may mungkin be a orang percaya, follower, mungkin you may be begitu reading the Kristus, Bible, mungkin membaca firman. but if you don't have a charge yourself with the power of the Holy Spirit, Jika tidak men-charge hidup saudara dengan kuasa Roh Kudus, it is like a dead phone. seperti handphone yang mati, tidak Do berfungsi. you understand what I'm saying? Mengerti apa yang saya katakan? The Christian life is a powerful life. Hidup Kristenan adalah hidup yang powerful. Say with me, I'm a powerful man. Saya orang yang powerful. Say with me, I'm a powerful woman. Saya wanita yang powerful. Hallelujah. Say with me, I'm a powerful woman. Saya adalah wanita yang powerful. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Today in this evening, God wants to change you as a powerful man and powerful woman through the power of the Holy Spirit. Melalui malam ini Tuhan ingin mengubah engkau menjadi pria yang berkuasa dan wanita yang berkuasa melalui urapan Roh Kudus. When you read book of Acts chapter 2, Ketika kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, 50 days, 120 people, they are not eat anything. 50 hari mereka tidak makan apapun. 50 days on the day of Pentecost, they are not eat anything. 50 hari menjelang hari Pentakosta mereka They tidak were, makan they were apapun. fast and praying. Mereka berdoa dan berpuasa. Do you know what happened?
The 50th day, pada hari ke-50, among the 120, Peter was stood up and preaching the gospel. salah satu dari antara 120 itu bangkit dan berdiri dan To how many people? kepada berapa orang? 3,000 people. Listen. 3.000 orang. 3,000 people without the mic, without the speaker, without the PA system. Peter was preaching the gospel. Saudara bayangkan Rasul Petrus berkhotbah pada 3.000 orang tanpa mikrofon, tanpa sound system, tanpa lighting system dan How sebagainya. it is possible? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Without the mic, without the speaker, 3,000 people, Peter was preaching the gospel. How it is possible? Bagaimana ini bisa terjadi? Tanpa mikrofon, tanpa speaker, Petrus bisa berbicara berkhotbah pada 3.000 Say to orang. somebody, Katakan pada that is the orang, power of God. itu adalah kuasa Allah. Hallelujah. That is the power of God. Itu adalah kuasa Allah. The power of God will give a strength to you. Kuasa Allah yang akan memberikan kekuatan bagi saudara. See, this is the third sermon I was preaching. Ini adalah khotbah yang ketiga. Still I feel fresh. Saya tetap merasa seger. Still I can go for the fourth meeting. Saya bisa Still khotbah I can keempat, go for the fifth meeting. bisa khotbah yang kelima juga. It's not by my strength. Bukan berdasarkan It is the kekuatan power of the Holy Spirit. berdasarkan kekuatan dari Roh Kudus. When the God's power is coming upon you, Ketika kuasa Allah turun ke atasmu, you will be a strong person. engkau akan menjadi orang yang kuat. You will be a strong person. Engkau akan menjadi orang yang kuat. Today I pray in the name of Jesus. Saya berdoa di dalam nama Yesus. You're going to be a strong person. Kalian akan menjadi orang yang kuat. When you return back to the home, Waktu saudara pulang ke rumah, people will see you. orang rumah akan melihat saudara. What happened? You feel very fresh. Kamu kelihatannya sangat segar. What did pastor give any feast for you? Apakah pastornya memberikan makanan atau sesuatu pesta bagi engkau? You must say, Heavenly Father has given the feast for me. Allah Bapa surga yang memberi pesta bagi kita. Allah Bapa has given. Hallelujah. Allah Bapa memberi pesta bagi kita. Maka jiwa ku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar kalaku. Yes Lord. Kau Allah, We worship you, Father Lord. Maka jiwa ku pun memujimu. Sungguh besar. Oh, Rabashikiri malatu rabashikiri. The first point, Poin yang pertama, anointing of God will make you arise and shine. urapan Tuhan membuat engkau The bangkit dan second bersinar. point, Poin yang the kedua, grace of God will make you arise and shine. anugerah Allah akan membuat engkau bangkit dan The bersinar. third point, the word of the Lord will make you arise and shine. Poin yang ketiga, firman Allah yang akan membuat engkau bangkit dan bersinar. And the fourth point, Poin yang keempat, the power of God will enlighten and make you arise and shine. kuasa Allah akan membuat engkau bangkit dan Then bersinar. sings my soul, my Savior God to thee. How great the Lord, how great the Lord. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great the Lord, how great the Lord. The fifth point, Poin yang kelima, the blessings of God will make you arise and shine. berkat-berkat Allah akan membuat engkau bangkit dan bersinar. The blessing of God is very important. Berkat-berkat Allah sangat-sangat If you penting. say that I am a Christian, I am a child of God, I am a believer, you must richly blessed by God. Ketika kita berkata saya adalah orang Kristus, saya pengikut Kristus, saya adalah anak-anak Allah, maka kita harus diberkati God olehnya. doesn't want you to be in poverty in debts. Allah tidak ingin kita menjadi God doesn't want you to be in poverty and debts. Allah tidak ingin kita hidup dalam kemiskinan dan hutang. God wants you to be rich
and rich by His blessings. Allah ingin kita menjadi kaya dan kaya akan berkat-berkatnya. The Bible says in heaven, how the road was made, it was made for the full of golds. Di surga, jalanan itu terbuat dari emas. I told you in Ya. heaven, Ya, jalanan yeah, heaven. the jalanan- roads were made by gold. Ya, terbuat dari emas. Hallelujah. Haleluya. The Bible says, the silver and golds are belongs to me. Alkitab berkata emas dan perak adalah kepunyaanku. The silver and golds are belongs to God. Perak dan emas adalah kepunyaan Allah. How many of you say, my God is my father, Jesus is my father? Berapa dari saudara berkata, Tuhanku adalah Bapakku? That means you're a daughter of God. Itu berarti saudara adalah That putri-putrinya means you're a Allah. son of God. Putra-putranya Allah. So if God, children you are, if God, to whom He will give to His children. Ya, Allah yang adalah Bapa kita, Dia akan memberikannya kepada putra-putra dan putri-putrinya. Whatever God owns, it owns to you. Apapun yang Dia milih, Dia akan berikan kepada I saudara. prophesy to right now, Saya bernubuat bagi the saudara. days of poverty, debts is over. Hari-hari kemiskinan, hari-hari utang sudah selesai. God is going to prosper you. Allah akan membuat engkau makmur. God is going to richly bless you. Allah akan membuat engkau menjadi kaya melalui If you have a berkat-berkatnya. one car, you're going to receive the double portion. Engkau akan menerima 2 porsi dari Allah. If you have a one house, going to bless you with the 2 portions. Allah akan memberkati engkau menjadi 2. You are going to kali lipat. richly blessed by God. Engkau akan kaya, diberkati oleh anugerah Allah. Take and receive the blessings. Terima dan terima. Say, the Abraham blessing belongs to me. Katakan bersama-sama, berkat Abraham menjadi milik saya. The Isaac blessing is belongs to me. Berkat-berkat Ishak menjadi milik The saya. Jacob blessing is belongs to me. Berkat-berkat Yakub menjadi milik saya. The Job blessing is belongs to me. Berkat-berkat Ayub menjadi milik saya. I am in the new season. Saya berada dalam musim I yang am walk baru. by faith, not by sight. Saya berjalan dengan iman bukan dengan I'm going penglihatan. to receive the blessings of God. Saya akan menerima berkat-berkat Allah. I'm going to be a new creation. Saya adalah ciptaan baru. Old thoughts is over. Pikiran-pikiran lama semua sudah I'm berlalu. going to walk in the victory. Saya akan berjalan dalam I'm going to kehendak see Allah. the goodness of God. Saya akan melihat kebaikan-kebaikan The Tuhan. mercy and the grace shall follow me all the days of my life. Kebaikan dan kemurahan Allah selalu mengikuti. I'm going to share the testimony of Jesus Saya akan membawa banyak because orang pada I'm Yesus. going to bless by God. Karena saya diberkati oleh Allah. How many of you believe tonight God is going to bless you by opening the heavens, the floods of gate, the showers of blessing is falling upon you? Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa Allah Oh akan raba baba la membuka tura langit untuk memberkati maladia saudara. raba riba kabala tarama shike. The Lord is going to fill your cup. Tuhan akan memenuhi cangkir Your saudara. cup is going to run at the overflow. Cawan saudara akan melimpah keluar. Such a way the Lord is going to bless you. Itulah bagaimana Allah memberkati Such a way the saudara. Lord is going to bless you. Itulah caranya Allah memberkati You have to kita. believe and take it for your life. Harus percaya dan terima. It is a word for you right now. Itulah firman Allah bagi Your saudara saat debts ini. days is over. Your poverty days is over. Kemiskinan hari-hari hutang sudah People are berlalu. going to see the changes in you. Orang-orang akan melihat perubahan dalam diri Changes in saudara. your dress. Pakaianmu akan diberkati. Changes in your face. Perubahan terlihat dari Such a way mukamu. God is going to bless you. Itulah caranya Allah You're memberkati going to saudara. walk like a king. Engkau akan berjalan seperti raja. You're going to walk like a queen. Engkau akan berjalan dan seperti Because orang your kaya. father is the King of kings and Lord of lords. Karena orang tuamu, Allahmu, ayahmu. Such a way the Lord is going to bless you. Demikianlah Allah akan memberkati If you engkau. believe, give a big clap to the Lord Dan Almighty. kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. When you come into the church, Ketika kita datang ke gereja, you are like a sitting in the palace. kita seperti duduk di istana. Such atmosphere, Atmosfernya seperti itu. cool breeze, Hawa yang sejuk, peace and calm place, damai sejahtera, comfort zone. zona yang nyaman. You know why? Kenapa? You're a king's daughter. Karena engkau adalah putri-putri You're a Allah. king's son. Engkau adalah putra-putra Allah. God wants to bless you in such a way. Allah ingin berkati dengan cara yang demikian. God wants to bless you in such a way. Allah ingin berkati saudara dengan cara yang He demikian. doesn't want you to borrow. Dia tidak ingin saudara meminjam, He wants to give. dia ingin saudara memberi. You're going to be a giver right now. Engkau akan menjadi pemberi. The days are coming, you're going to give. Engkau akan memberi. You're going to give to many people. Engkau akan memberi kepada banyak orang. Such a way the Lord is going to bless you. Itulah cara Allah memberkati. The engkau. Bible says, Alkitab berkata, I will bless you
like how you bless others. Aku akan memberkati engkau sebagaimana engkau memberkati orang lain. In the name of Di Jesus, dalam nama Yesus, right from today, dari mulai hari you're ini, going to carry the anointing of God. engkau akan membawa urapan You're Allah. going to carry the grace of God. Engkau akan membawa anugerah Allah. You're going to carry the word of the Lord. Engkau akan membawa firman You're Allah. going to carry the power of Engkau God. akan membawa kekuatan kuasa And Allah. fifth one, you're going to carry the blessings of God. Engkau akan membawa berkat-berkatnya. And finally, I'm going to finish. Dan saya akan selesai. You're going to receive the wisdom of God. Engkau akan menerima hikmat kebijaksanaan The Allah. wisdom of God is very, very important. Hikmat Allah sangat penting. Wisdom of God. Hikmat Allah. Who invented this light? Kita di sekelilingnya oleh cahaya ini. Alva Edison. Alva Ditemukan Edison. oleh Alva Edison. He's a wisdomful man. Dia adalah seorang yang sangat visionary. Who given this wisdom? Siapa yang memberikan It is a hikmat ini? God who given the wisdom. Allah yang memberikan kepada I Edison. pray you right now, Saya berdoa sekarang. your children will fill with the wisdom of God. Putra-putra Allah, putri-putri Allah akan dipenuhi You will oleh fill hikmat with the Allah. wisdom of Kau God. akan dipenuhi oleh hikmat Allah. When God appeared to Solomon, Ketika Allah muncul kepada Salomo, God asking Solomon, what do you want? Allah bertanya, apa yang kamu inginkan? You know what Solomon asked? Salomon berkata, I need the wisdom, Lord. saya butuh hikmat. I need the wisdom. Saya butuh kebijaksanaan. To live in this world, we need the wisdom. Untuk hidup di dunia ini kita butuh To do your hikmat. ministries, the wisdom is important. Untuk melayani Tuhan kita butuh To kebijaksanaan. lead your family, the wisdom is important. Untuk memimpin keluarga kita sendiri To pun do your work hikmat. and business, the wisdom is important. Dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, kita butuh hikmat To Allah. play the music, the wisdom is important. Untuk bermain musik pun kita butuh hikmat For the Allah. translation, wisdom is important. Untuk menerjemahkan pun butuh For anugerah preaching, the Allah. wisdom is important. Untuk berkhotbah pun kita butuh For hikmat the shooting, the wisdom is important. Allah. Untuk mengambil gambar di kamera pun butuh hikmat Allah. All about for the God children, the wisdom is important. Untuk semua umat Allah, Tonight, anak-anak God is going to give it to you. Allah, putra-putra Allah, putri-putri How Allah many of you akan ready to menerima hikmat receive? Allah. Let's all stand our feet. Mari Hallelujah. kita berdiri, makin berdiri. Oh, we love you, Lord. We worship you, worship you, worship you. Speak to Kami mau Jesus. memuji-Mu, kebesaran-Mu, Speak to Tuhan. Jesus. Speak to Jesus. Oh, haleluya. Today He Berbicaralah has kepada spoken Allah. to you. Today He's spoken to you. Berbicaralah kepada Allah. That He says, arise and shine. Bangkit dan bersinarlah. Oh, we love you, Lord. We worship you. We give you praise to Kami you, memuji kebesaran-Mu, Lord. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up be a fool. You are my all in all. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. One more time. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. As we pray together, Mari kita berdoa bersama-sama. the people who need the anointing of God, Bagi mereka yang membutuhkan anugerah the Allah, people who need the grace of God, yang membutuhkan anugerah Allah, urapan Allah, you can come forward. I'm going to finish up right now. silakan maju ke depan. I would Saya like akan to pray berdoa. for you. Saya akan berdoa bagi The saudara. people who need the anointing and the grace of God, come forward. Siapa yang butuh anugerah dan God urapan is going to Allah, touch you right now. Allah akan menjamah saudara I can pada saat see ini. the glorious presence of Jesus in this place. Saya dapat melihat kemuliaan Allah di tempat Holy ini. Spirit is moving right now. Saya melihat kemuliaan Allah sedang bergerak di tempat ini. Jesus, Lamb of God, worthy
time. Sing with me, yes, Lord. Lamb of God, worthy is your name. Rabashike, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Just to lift your hands and praise God. Angkat tangan saudara. dan I give you 5 pujilah minutes to you. Allah. Saya memberi saudara 5 Speak to menit. Jesus. Berbicara pada Yesus. Say to Jesus to touch you right now. Berbicara pada Yesus, mintalah dia menjamah saudara. One more time, I'm just calling you. Come on, people who need the touch of the Lord. Come on. Mari yang butuh anugerah Allah Don't dan be murah shy. Allah, silakan maju. Jesus Christ is calling you right now. Jangan malu, Tuhan memanggil kau This pada is malam a hari miracle time for you. ini. Ini adalah waktunya mujizat. Jesus Christ calling you. Come on. Tuhan God memanggil want to kau. touch you. The new fresh anointing. Dia akan memberikan The engkau new urapan fresh yang baru. anointing will fall upon you. Urapan baru yang akan turun Those ke who atas need the Holy Spirit, come on right now. urapan Roh Kudus yang akan Oh, turun we ke love atas you, padamu. Lord. We worship you for the Kami Lord. mengasihi engkau pada engkau. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, fire, 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 right now. Yes, Lord. Jesus, Lamb of fire, fire, yes, Lord. Worthy is your name. Fire the name of the glory, glory, glory. Yes, Lord. Fire the name of Jesus, glory. Lamb of God, worthy is your name. Glory, Jesus. Fire, 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 Lord. Yes, Lord. Worthy is your. Come on, people need the touch of the Lord. Come on, yes, Lord. Jesus, Lamb of. Come on, yes, Lord. Fire, fire, fire. The name of Jesus. Come on, right now. In name. Fire. Glory, 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 glory. Yes, Lord. Lamb of God, fire, worthy is your name. Come forward, yes, Lord. Jesus, fire, Lamb of fire, fire, right now. Glory, 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 glory. Rabba kabala turaba, ribabala daraba shabala daraba dia, ribabala turaba shadala dia. Oh, rabba baba kabala duraba, ribabala daraba shabala daraba dia. Fire on lighting. Right now, God is filling you. God is filling you right now. Holy Spirit is moving. Right now. In the name of Jesus. Fire anointing. Rabba la tu rabba la da rabba, riba ba la da rabba shabba la rabba dia, riba ba la da rabba shadara la dia, riba la da la dia, rila da ra shike, rabba la da rabba ba shabba la da rabba. The God of Abraham, Allah Abraham, the Lord who made covenant with Abraham and Sarah, Tuhan yang membuat perjanjian dengan Abraham dan is your Sarah God. adalah Tuhanmu. You are the man walking by faith. Kau adalah orang yang berjalan dengan iman. You people are listening to the word. Umatmu akan mendengarkan firmanmu. You were made by the God. Engkau adalah dibuat oleh Allah. You are unstoppable. Engkau tidak bisa dihentikan. Your destiny is greater. Takdirmu menentukan sesuatu hal Holy yang besar. Spirit says, my son, my daughter, Allah, Roh Kudus berkata, right from today, mulai dari hari I'm ini, going to elevate your anointing. aku akan meningkatkan urapanku. The grace of the Lord shall multiply on you. Anugerah Allah akan tercurah In the name of Jesus. di dalam nama Yesus. Jesus, Lamb